satisfaction, one should analytically study the temporary nature of all material objects, whether cosmic, earthly, or atomic. One should constantly observe the process of creation through the natural progressive function and the process of annihilation through the regressive function. Purport, there's a saying, whatever goes up must come down. Similar, Lord Krishna states in Bhagavad Gita, not from Sochita. See, from statement of birth, death is certain. For one who is dead, birth is certain. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Mano yāvat, prasīdati. Until one has established one's consciousness on the liberated platform of perfect knowledge, one must constantly ward off the attacks of illusion through rigid analytical observation of material nature. Material mind may be attracted to sex, therefore by spiritual intelligence one should scrutinize the temporary nature of one's body and the body that has artificially become the object of one's material lust. One may apply this rigid analysis to all material bodies, from the vast cosmic body of Lord Brahma down to that of the most insignificant germ. As previously stated by Lord Krishna, one who is advanced in Krishna consciousness spontaneously avoids such gratification and is constantly drawn by spiritual love in his relationship with Lord Krishna. One who has not achieved the platform of spontaneous Krishna consciousness must remain constantly vigilant, so as not to be grossly cheated by the material energy of the Lord. One who drives waste like material energy ruins his spiritual life and experiences varieties of misery. So here we have a little process that is somewhat different from what we usually do in bhakti yoga. பொதுவாக நாம் பக்தி யோகத்தில் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளிலிருந்து சிறிது வித்தியாசமான ஒரு வழிமுறை இங்கு தரப்படுகிறது. So here's talking about analyzing things. இங்கு பொருட்களை ஆராய்ச்சி செய்து புரிந்து கொள்வதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. Which looks like jnana. இது ஞானத்தை போல தோற்றமளிக்கிறது. And the explanation is that in order to control the senses, one should analyze this material world and see that everything is very temporary. அதாவது புலன்களை அடக்கும் நோக்கத்துடன் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போமானால் அனைத்தும் தற்காலிகமானது என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறோம். So in this way, one can begin to control the mind and advance spiritually. இவ்விதமாக ஒருவர் தன்னுடைய மனத்தை கட்டுப்படுத்தி ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். So this process of seeing the world as temporary, the body is separate from the Atma, is part of jnana. இவ்வாறு உலகத்தை தற்காலிகமானதாகவும் ஆத்மா உடலிலிருந்து வேறாகவும் உணர்வது ஞானம் எனப்படும். And as this verse says, sāṅkhyena, by sankhya, which means often like jnana, same equated with jnana. இந்த ஸ்லோகம் சங்க்யனா என்ற பதத்தை பயன்படுத்துகிறது. சங்க்யனா என்பது ஞான யோகத்துடன் ஒப்பிடலாம், அதாவது ஆராய்ச்சி செய்து விஷயங்களை புரிந்து கொள்வது. So according to Sankhya, then the big distinction is Atma is distinct from matter. சங்க்யா என்பதன் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் ஆத்மாவானது ஜடப்பொருள்களிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதை புரிந்து கொள்வதாகும். And of course then we have the subdivisions of matter. அதற்கு பிறகு ஜடப்பொருள்களுக்குள் பலவிதமான வகைப்பாடுகள் இருக்கின்றன. From prakriti to mahatattva, ahankara, etc. பிரகிருதி, மகத்தத்வா, அகங்காரா என்று தோன்றுகின்றன. So these we can say evolve at the time of creation. இவ்வாறு சிருஷ்டியின் பொழுது இவை படிப்படியாக தோன்றுகின்றன. First we have prakriti, by the glance of Vishnu we get mahatattva. முதலில் பிரகிருதி இருக்கிறது, அதை மகாவிஷ்ணு பார்க்கும் பொழுது மகத்தத்துவம் உண்டாகிறது. And from mahatattva we get ahankara. மகத்தத்துவிலிருந்து அகங்காரம் உண்டாகிறது. And then we get out of ahankara we get the mind and the sense devotees. அகங்காரத்திலிருந்து மனமும் புலன்களும் தோன்றுகின்றன. We also get the senses.
புலன்கள் அதனிலிருந்து உண்டாகின்றன. intelligence, புத்தி உண்டாகிறது. and the sense objects, புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள் உண்டாகின்றன. and the 5 gross elements. அதன் பிறகு 5 பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகின்றன. So this is the gradual, say, evolution of the material. இவ்வாறுதான் பௌதிகமான பொருட்கள் படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைகின்றன. And all that takes place because the jiva is placed within prakriti. இவை அனைத்தும் ஏன் நிகழ்கின்றன என்றால் ஜீவாத்மா பிரகிருதிக்குள் வைக்கப்பட்ட காரணத்தினால். And when one gets knowledge, then we realize that actually the jiva is completely separate from all that. ஒருவருக்கு அறிவு உண்டாகும் பொழுது ஜீவாத்மா அனைத்திலிருந்தும் வேறுபட்டவர் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். But due to our ignorance, there's so much variety by the combination of these different elements in the material world that we get bewildered. ஆனால் நாம் அறியாமையின் காரணமாக இந்த பௌதிகமான ஜடப்பொருட்கள் ஒன்றோடொன்று செயல்படும் பொழுது உண்டாகக்கூடிய பலவிதமான வகைப்பாடுகளினால் நாம் குழம்பி போகிறோம். So therefore we should try to separate the atma from the matter. எனவேதான் ஆத்மாவை ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டு முயற்சி தேவைப்படுகிறது. So 11th canto bhagavatam also, I think in the 2nd canto, is that there's a method of detaching the atma from matter. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் 11வது ஸ்கந்தத்திலும் எவ்வாறு ஆத்மாவை ஜடத்திலிருந்து வேறுபடுத்துவது என்பதற்கான வழிமுறைகள் தரப்படுகின்றன. So one merges earth into water, water into fire, fire into air, air into ether. பூமி நீருக்குள்ளும், நீர் நெருப்புக்குள்ளும், நெருப்பு காற்றுக்குள்ளும், காற்று ஆகாயத்திற்குள்ளும் கரைய முடியும். And along with that, we also merge the sense objects, starting with smell and taste and sight and touch and sound. இதே போல புலன் நுகர்ச்சிகளாகிய வாசனை, சுவை, காணும் காட்சிகள் இவை அனைத்தையும் கூட நாம் ஒன்றிணைத்து விட முடியும். And we also merge the senses from the hands and the feet and the stomach and the voice and the various senses like the eye, ear, nose, etc. அதன் பிறகு கைகள், கால்கள், பேச்சு சக்தி இவை போன்றவை மற்றும் காணும் சக்தி, பார்க்கும் சக்தி போன்ற அனைத்து புலன்களையும் நாம் ஒன்றிணைத்து விட முடியும். So we merge all of that, including the mind, we merge all of that into ahankara. இவை அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து அவற்றை மனத்திற்குள் இணைத்த பிறகு அவை அனைத்தையும் அகங்காரத்துக்குள் கரைக்க வேண்டும். We merge ahankara into mahatattva. அகங்காரம் மகத்தத்துவத்துக்குள் கரைந்து போக வேண்டும். And we merge mahatattva into prakriti. இறுதியில் மகத்தத்துவத்தை பிரகிருதிக்குள் நாம் கரைக்கிறோம். So then all we have left is jiva and prakriti. அப்பொழுது மீதம் இருப்பது ஜீவனும் பிரகிருதியும் மட்டுமே. And then the jiva gives up prakriti and he's liberated. ஜீவன் அந்த பிரகிருதியை விட்டுவிடும் பொழுது அவர் முக்தி அடைகிறார். So that is what is meant here by pratilomānulomataḥ. We meditate on the evolution of elements and then their retraction again. இதுதான் இங்கு பிரதிலோமா அனுலோமா என்று நமக்கு தரப்படுகிறது. அதாவது எவ்வாறு பொருட்கள் உற்பத்தியாகின்றன, அதன் பிறகு எவ்வாறு அவை அழிகின்றன, அவற்றை நாம் தொடர்ச்சியாக ஆராய்ந்து செய்து பார்ப்பது. In other words, one meditates on how the jiva enters into the material world with material body and how he's able to separate himself from that. வேறு விதமாக சொன்னால் எவ்வாறு ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக சரீரத்துக்குள் வந்து அகப்பட்டுக் கொள்கிறார், அதன் பிறகு எவ்வாறு இந்த பௌதிக சரீரத்திலிருந்து அவர் விடுபட முடியும் என்பதை ஆராய்ச்சி செய்வதாகும். And after doing that constantly, then it says here the mind becomes peaceful. இதை இடைவிடாமல் செய்வதன் மூலமாக மனம் அமைதி அடைகிறது. So we see that devotees don't do this. பக்தர்கள் இதை செய்வதில்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். Well, this is some practice for the jnani, the yogi. இது ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் தரப்பட்ட வழிமுறையாகும். More particularly for the jnani. இன்னும் குறிப்பாக ஞானிகளுக்காகவே. So the yogi is more concerned about pranayama and meditation. யோகிகளுக்கு பிராணாயாமத்திலும் தியானத்திலும் அதிக கவனம் இருக்கிறது. And the jnani is more interested in analysis, sāṅkhyena. ஞானிகளுக்கு ஆராய்ச்சி செய்வது, அதாவது சங்கியத்தில் ஆர்வம் அதிகம்.
So by constant meditation on this, how the Atma is separate from matter, then eventually you get detached from everything and the mind becomes peaceful. இவ்வாறு ஆத்மாவும் ஜடமும் வேறானவை என்பதை தொடர்ச்சியாக ஆராய்ச்சியின் மூலமாக ஒருவர் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய மனம் இறுதியில் அமைதி பெறுகிறது. So this is one method of getting control of the mind. இது மனத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு வழியாகும். However, as I said, this is quite different from what the devotees do. ஆனால் பக்தர்கள் செய்யும் வழிமுறையிலிருந்து இது வேறுபட்டதாகும். So the devotees don't bother meditating on this type of analysis. பக்தர்கள் இத்தகைய ஆராய்ச்சி பூர்வமான தியானத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. Instead, they are advised to meditate on the form, the qualities, and the activities of Krishna. மாறாக அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய உருவம், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய லீலைகள், இந்த விஷயங்களில் அவர்கள் தியானம் செய்கிறார்கள். Of course, we will see in the Bhagavatam, we have all of this creation, destruction described. ஆனால் பாகவதத்திலும் கூட நாம் காண்கிறோம் சிருஷ்டி, பிரளயம் இவை அங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றன. In fact, if you go to the second canto, third canto, you'll find a description of the creation and the evolution and devolution of the elements repeated about 6 or 7 times. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் பார்ப்போமானால் 6-7 முறை மீண்டும் மீண்டும் எவ்வாறு பொருட்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அவை அனைத்தும் எவ்வாறு அழிகின்றன என்பது விளக்கப்படுகிறது. So definitely the devotee reads Bhagavatam, so automatically we have to understand the subject matters. பக்தர் நிச்சயமாக பாகவதத்தை படிக்கிறார், அதன் மூலமாக இந்த விஷயத்தை அவர் தெரிந்து கொள்ளவும் செய்கிறார். However, the devotee meditates on these things in a different way. ஆனாலும் கூட பக்தர் இந்த விஷயங்களை தியானம் செய்வது வேறு வகைப்படும். Of course, we consider all of this to be a pastime of the Lord also. இவை அனைத்தையும் பகவானுடைய லீலைகளாகவும் நாம் கருதிக் கொள்கிறோம். So the destruction and creation of material world is a pastime of the Lord. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தை தோற்றுவிப்பது, அழிப்பது என அனைத்தும் பகவானுடைய லீலைகளாகும். That's the pastime of the Lord in his paramatma forms. இதை பகவான் தன்னுடைய பரமாத்மா வடிவத்தில் இந்த லீலைகளை செய்கிறார். So the devotee is more interested in the pastimes of the Lord as Bhagavan. ஆனால் பக்தருக்கு பகவான் என்னும் விதத்தில் அவர் செய்யும் லீலைகளிலேயே ஆர்வம் இருக்கிறது. That means his pastimes as different avatars and his pastimes as Krishna. அதாவது அவதாரங்களாகவும் ஸ்வயம் கிருஷ்ணராகவும் அவர் செய்யும் லீலைகளிலேயே பக்தருக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது. We see throughout the Bhagavatam there are descriptions of the pastimes of various avatars. பாகவதம் முழுவதிலும் பற்பல அவதாரங்களின் செயல்பாடுகளை பற்றிய விளக்கங்களை நாம் காண்கிறோம். And in the 10th canto, we have a very elaborate description of Krishna's pastimes. 10வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் மிகவும் விவரமாக தரப்படுகின்றன. So these are the pastimes which the devotee meditates on. இந்த லீலைகளில் தான் ஒரு பக்தர் தியானம் செய்கிறார். Rather than meditate on creation and destruction. கிருஷ்ணருடைய மகாராஜ் Rather than meditate on creation and destruction. சிருஷ்டி, பிரளயம் இவற்றின் மேல் அவர் தியானம் செய்வதில்லை. Of course, as I said, this creation destruction is a pastime of the Lord. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல இந்த சிருஷ்டி, பிரளயம் அனைத்தும் கூட பகவானுடைய லீலைகள் தான். But it's a pastime in relation to matter. ஆனாலும் கூட அந்த லீலை ஜடத்தின் தொடர்பில் செய்யப்படுகிறது. And the pastimes of Bhagavan are not related to matter at all. ஆனால் பகவானுடைய லீலைகளோ ஜடத்துடன் தொடர்பே இல்லாதவை ஆகும். They're related to devotees. அவை பக்தர்களோடு சம்பந்தம் உள்ளவை. So they are quite different. எனவே அவை மிகவும் வித்தியாசமானவை. So the devotee prefers to meditate on Bhagavan and his pastimes. ஒரு பக்தர் பகவான் மேலும் அவருடைய லீலைகள் மேலும் தியானம் செய்யவே பிரியப்படுகிறார். So we don't call this jnana, we call this bhakti. எனவே இதை ஞானம் என்று அழைக்காமல் நாம் பக்தி என்று அழைக்கிறோம். So the main attitude here in this type of meditation is that devotion. இத்தகைய தியானம் செய்வதன் முக்கியமான தன்மை என்னவென்றால் அது பக்தியுடன் செய்யப்படுகிறது. Our desire is to serve the Lord. நமது ஆசை பகவானுக்கு சேவை செய்வதே ஆகும். Whereas in this sāṅkhyena form, one is trying to separate oneself from the material body and control the mind. சங்கிய வழிமுறையில் ஒருவர் தன்னை பௌதிக சரீரத்திலிருந்து வேறுபடுத்திக் கொண்டு மனத்தையும் அடக்க முயலுகிறார். So
So we see that the goals and the methods are quite different. எனவே இங்கு லட்சியங்களும் அதை அடையும் வழிமுறைகளும் இரண்டும் மாறுபடுவதை நாம் காண்கிறோம். And consequently, the result is very, very different. இதன் விளைவாக அதனால் அடையக்கூடிய பயன்கள் மிகவும் வேறுபட்டவையாக அமைகின்றன. The jnani gets liberation. ஞானிக்கு விடுதலை, அதாவது முக்தி கிடைக்கிறது. And the devotee gets prema. பக்தரோ பிரேமையை பெறுகிறார். Therefore, we can't equate the two processes. எனவே இந்த இரண்டு வழிமுறைகளும் நாம் ஒப்பிணைத்து காண முடியாது. However, whatever is achieved by this process, here we find the mind gets satisfied, the mind gets pleased, the mind gets peaceful. That is also accomplished by the process of bhakti. ஆனால் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளையும் சில ஒற்றுமைகள் என்ன இருக்கின்றன என்றால், மனம் திருப்தி அடைகிறது, மனம் அமைதி அடைகிறது. இது ஞானத்திலும் பக்தியிலும் இரண்டிலும் காணப்படுகின்றன. But that is not the goal of the devotee. ஆனால் இது பக்தருடைய லட்சியம் அல்ல. Rather, his goal is prema. மாறாக அவரது லட்சியம் பிரேமம் மட்டுமே ஆகும். So therefore, the recommendation of Bhāvānām ultimately is not that we dedicate ourselves to this instruction of meditating on the destruction and creation of the material world. Rather, we meditate on the wonderful pastimes of Krishna. எனவே பாகவதம் நமக்கு தரக்கூடிய இறுதியான உபதேசமாவது இந்த சிருஷ்டி பிரளயம் போன்ற விஷயங்களில் தியானம் செய்வது அல்ல, மாறாக கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளில் தியானம் செய்வதையே நமக்கு பாகவதம் பரிந்துரைக்கிறது. So therefore, we can't take these statements as literal. எனவே இங்குள்ள வாக்கியங்களை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. Yes, they are meant for certain types of people, but these are not the instructions for the devotee. அவை சில தரப்பட்ட மக்களுக்காக கூறப்பட்டவைதான், ஆனால் பக்தர்களுக்காக அல்ல. And thus we see this whole section is more or less for people who are not qualified for bhakti. Let them do karma yoga or jnana. எனவே இந்த பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் அனைத்தும் பக்தர்களுக்காக கூறப்பட்டவை அல்ல, மற்ற மக்களுக்காக கர்மம் ஞானம் இவற்றை செய்வதற்காக இவை கூறப்பட்டன. So, as in the Bhagavad Gita, we find that Krishna does cover all these subjects. மகாராஜ், Krishna covers all of these subjects of karma and jnana and bhakti. பகவத்கீதையில் நாம் கண்டதை போல இங்கும் கர்மம் ஞானம் பக்தி போன்ற அனைத்து துறைகளையும் பற்றி பகவான் பேசுகிறார். But he's not recommending all these other processes for the devotee. ஆனால் இந்த இதர வழிமுறைகளை எல்லாம் பகவான் பக்தர்களுக்கு பரிந்துரைக்கவில்லை. Arjuna was a devotee. அர்ஜுனர் ஒரு பக்தர். So therefore he recommended him to do bhakti yoga. எனவே அவர் அர்ஜுனனுக்கு பக்தி யோகத்தை பரிந்துரைத்தார். But if he were talking to others who were not devotees, then he would recommend jnana or karma. பக்தர் அல்லாதவரோடு பேசும்பொழுது அவர் ஞானத்தையோ கர்மத்தையோ பரிந்துரைப்பார். However, we also know that Krishna is giving an instruction for everybody. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் அனைவருக்கும் உபதேசம் தருவதையும் நாம் காண்கிறோம். Now at the end of the Bhagavad Gita, it says, sarva-bhāvānāṁ sharanam vraja. That's an instruction for Arjuna. பகவத்கீதையின் இறுதியில் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜா எனக்கூடிய உபதேசம் அர்ஜுனனுக்கு தரப்பட்டது. But it's instruction for everybody. ஆனால் அது அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய உபதேசம் ஆகும். So somehow that has, even if you're not qualified, at least somehow maybe we can aspire for that. ஏதோ ஒரு வகையில் அதற்கு நமக்கு தகுதி இல்லாவிட்டாலும் அதற்கு ஆசைப்படுவது சிறந்தது. So though if you're not qualified for bhakti, you should do other processes. That is, the general instruction. At the same time, at the end of the Bhagavad Gita says, forget everything, just do bhakti. எனவே பக்தியை தவிர அனைத்து வழிமுறைகளை பற்றி பேசினாலும் கூட பகவத்கீதையின் இறுதியில் பகவான் பரிந்துரைப்பது எதையும் செய்ய வேண்டாம், நீ பக்தியை மட்டும் செய் என்பதுதான். So the question arises, well, I'm not qualified for bhakti, and I'm also not I'm supposed to give up karma and jnana, so what do I do? ஆனால் ஒருவருக்கு இந்த சந்தேகம் எழலாம், எனக்கு பக்தி செய்வதற்கான தகுதி இல்லை, மேலும் கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் விட்டுவிடக்கூடிய மனோபாவமும் எனக்கு இல்லை, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? So somehow or other, one has to develop that faith. ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த நம்பிக்கையை ஒருவர் உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். Then one should practice bhakti. அதன் பிறகு அவர் பக்தியை பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். And of course, the best way of doing that is to associate with devotees. இதை செய்வதற்கு சிறந்த வழிமுறையானது பக்தர்களது சங்கத்தில் வருவதே ஆகும்.
So ultimately, the instruction for everybody is associate with devotees. எனவே இறுதியில் அனைவருக்குமான பரிந்துரைப்பு என்ன என்றால் பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதே ஆகும். But if one hasn't got faith, one won't want to follow that instruction. ஆனால் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் இந்த உபதேசத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். So therefore, the other instruction is that the Lord should go out and engage everybody and somehow have them develop faith eventually. எனவே மற்றொரு பரிந்துரைப்பு என்னவென்றால் எல்லோரையும் ஏதோ ஒரு வகையில் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தி இறுதியில் அவர்களை பக்திக்கு வருமாறு செய்ய வேண்டும். So therefore, the devotees engage in two things: preaching directly to those who have faith and engaging others so that they will develop faith. எனவே பக்தர்கள் இரண்டு விதமான பிரச்சாரங்களை செய்கிறார்கள். ஒன்று, நேரடியான பக்தியை விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். மற்றவர்களை ஏதோ ஒரு வகையில் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தி அவர்களை இறுதியில் பக்திக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். But if they just do karma or just do jnana, then how are they going to get bhakti eventually? No, they won't. வெறும் கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் மட்டும் செய்து வருவார்களானால் அவர்கள் பக்திக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு எங்கே இருக்கிறது? இல்லவே இல்லை. So therefore, somehow everybody has to be engaged. எப்படி இருந்தாலும் அனைவருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் சில செயல்பாடுகள் தேவைப்படும். We have to engage them in bhakti, but without their knowing about it. அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களை நாம் பக்தியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Manaḥ. Hare Krishna. First question, Ranga Krishna Prabhu is asking, it appears that the hard struggle that jnanis have to go through seems so high as compared to devotees' bhakti process, which is so easy and beneficial and highest. ஞானிகளின் வழிமுறை மிக கடினமானதாகவும் பக்தர்களின் வழிமுறை மிக சுலபமானதாகவும் விரைவில் அடையக்கூடியதாகவும் நமக்கு தோன்றுகிறது. So what's the question? That bhakti's process is so simple, but it gives the highest result, Maharaj. That how do we understand? How do we look that the endeavor is simple, but the result is so high? Oh, well, how do we understand that? Of course, normally in the material world, that may not be reasonable, maybe illogical. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு எளிமையான செயல்பாட்டின் மூலமாக உன்னதமான விளைவை பெறுவது என்பது மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக தர்க்க ரீதியாக தவறானதாக தோன்றக்கூடும். In other words, if you want to purchase a diamond ring, then it's not so easy. உதாரணமாக வைர மோதிரம் வாங்க வேண்டும் என்றால் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. Process is rather complicated. You have to have a lot of money first of all. அது மிக கடினமானது. முதலில் உங்களுக்கு ஏராளமான பொருள் தேவைப்படும். And you have to make sure you're not getting cheated. அதை தவிர நீங்கள் ஏமாற்றப்படாமல் இருக்க வேண்டும். You may have to hire some experts. அதற்கு நீங்கள் திறமைசாலிகளை அழைத்து செல்ல தேவைப்படலாம். So therefore, when we say you get the highest thing, but it's the easiest process, it sounds maybe not so logical. எனவே மிக உன்னதமான வழிமுறை மிக சுலபமானதாகவும் இருக்கிறது என்று கூறும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ள கடினமாக இருக்கலாம். But the thing is, bhakti is not logical. ஆனால் உண்மையில் பார்த்தால் பக்தி தர்க்க ரீதியான ஒன்று அல்ல. Its power is achintya. அதனுடைய சக்தி நமது புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது. So though it is the rarest thing, it is also the most easily available. எனவே அது ஒரு மிக அபூர்வமான பொருள், அதே சமயம் மிக சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியதும் ஆகும். Yes, opposite qualities. எதிர்மறையான குணங்கள் அதனிடம் அமைந்திருக்கின்றன. So the definition of achintya is that contradictory qualities exist in simultaneously. அச்சிந்தியா என்ற பதத்தின் பொருள் என்னவென்றால் எதிர்மறையான விஷயங்கள் ஒரே சமயத்தில் அதற்குள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதுதான். The material world, if an object is black, it cannot be white simultaneously. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பொருள் ஒரே சமயத்தில் வெண்மையாகவும் கருப்பாகவும் இருக்க முடியாது. Certainly we have black objects and white objects, but they're different. நமக்கு கருப்பான பொருட்களும் இருக்கின்றன, வெளுப்பான பொருட்களும் இருக்கின்றன, ஆனால் அவை வேறு வேறாக அமைந்திருக்கின்றன. And the same object could be black and then I could paint it white. ஒரே பொருள் கருமையாகவும் அதே சமயம் வெண்மையாகவும் இருக்க முடியாது. But it cannot be black and white, the same object at the same time. ஒரே பொருள் ஒரே சமயத்தில் கருப்பாகவும் வெண்மையாகவும் இருப்பது இயலாத காரியம். That is a contradiction. அது ஒரு முரண்பாடு. And similarly, something is rarely attained. How can it be easily attained? It looks like a contradiction. அதே போல மிக அபூர்வமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மிக சுலபமாகவும் கிடைக்கும் என்றால் அது ஒரு முரண்பாடு தான். But the Lord himself is achintya. He
he is achintya shakti, he is achintya qualities, and bhakti itself is achintya. ஆனால் பகவானே அச்சிந்தியமானவர், அவருடைய குணங்கள் அச்சிந்தியமானவை, அவருடைய சக்திகளும் அச்சிந்தியமானவை. அதை போலவே பக்தியும் அச்சிந்தியமானது. So therefore these contradictory qualities can exist within bhakti itself. எனவே இந்த முரண்பாடான தன்மைகள் பக்திக்குள் அமைந்திருக்க முடியும். Sriprada Gaurangi Mataji is asking, what is the difference between Nishkama Karma Yoga and Bhakti Yoga? நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் வேற்றுமை என்ன? Well, Nishkama Karma Yoga is karma yoga in which you do your duties according to the varnashram system. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் வர்ணாசிரம கடமைகளை நாம் செய்து வருகிறோம். And among the duties, you also worship Vishnu, but you also worship Ganesh and Shiva and Durga and Surya and others. அந்த வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்யும் பொழுதே விஷ்ணுவையும் வழிபடுகிறோம், அதனுடன் கூட துர்க்கை, கணேசர், சிவபெருமான் போன்றவர்களையும் வழிபடுகிறீர்கள். So the main emphasis there on doing your varnashramic activities. எனவே இங்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுவது வர்ணாசிரம கடமைகளிலேயே. In Bhakti Yoga, our main emphasis hearing about the Lord, chanting the Lord's name, serving the Lord in various ways. பக்தி யோகத்தில் பகவானை வழிபடுவது, பகவானுக்கு பல விதங்களில் சேவை செய்வது, பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பது, இவற்றிலேயே முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. So all these activities are directly related to the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானோடு நேரடி தொடர்பு உடையவை. And in Karma Yoga, the relationship is often indirect. கர்மயோகத்தில் பார்ப்போமானால் பகவானுடைய சம்பந்தம் மறைமுகமாக ஏற்படுகிறது. And the goal is different. லட்சியமும் இரண்டுக்கும் வேறுபட்டவை. The goal of pure bhakti is prema. தூய பக்தியின் லட்சியம் பிரேமை. The goal of Karma Yoga varnashram is elevation to Svargaloka. வர்ணாசிரமம், கர்மயோகம் இவற்றின் நோக்கம் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வதுதான். Thank you, Maharaj. Maharaj, in material science, it is generally observed or said that good observation is good science. From today's verse, it also seems that good observation in spiritual progress is also beneficial in actually advancing in spiritual life. ஜட விஞ்ஞானத்துக்கும் நல்ல விதமான ஆராய்ச்சி கண் தேவைப்படுகிறது. அதே போல இன்றைய ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ஆன்மீகத்திற்கும் கூட அத்தகைய சரியாக பார்க்கக்கூடிய திறமை தேவைப்படுகிறது என்று. Well, yes, observation is good, but we can't quite do it in the same way. ஆராய்ச்சி செய்யும் திறமை மிக நல்லதுதான், ஆனால் ஜட விஞ்ஞானத்தில் செய்வதைப் போல நாம் இங்கு செய்வதில்லை. Of course, even in the material world, it is often difficult to judge qualities. ஜட உலகத்திலும் கூட குணங்களை எடை போடுவது மிக கடினமான செயல்தான். So someone may pass the exam, let's say medical exam, get highest marks. It may not make him the best doctor. ஒரு மருத்துவ கலையை பயின்று உயர்ந்த பட்டத்தையும் கூட பெறக்கூடும், அதே சமயத்தில் அவர் வெற்றிகரமான மருத்துவராக இல்லாமல் போகலாம். So therefore, to apply material standards, material methods for judging devotional standards may be a little difficult. அதே போல பௌதிக தரங்களை ஆன்மீகத்தை எடை போடுவதற்கு பயன்படுத்துவதானால் நமக்கு தவறான விளைவுகள் கிடைக்கலாம். So therefore, the devotee has to begin practicing bhakti with some knowledge. எனவே ஒரு பக்தர் பக்தியை செய்ய தொடங்கும் பொழுது சிறிதளவு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. And through that knowledge, we get proper methods, and we also learn what are the proper results. அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நமக்கு சரியான வழிமுறைகளும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய விளைவுகள் என்ன என்பதன் சரியான புரிதலும் உண்டாகின்றன. And as one progresses in different stages, there are different symptoms. படிப்படியாக ஒருவர் முன்னேறி செல்லும் பொழுது அதற்கான அறிகுறிகளையும் நாம் காண முடியும். So this knowledge will help the devotee check his progress. இந்த அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு பக்தர் தன்னுடைய முன்னேற்றத்தை அறிந்து கொள்கிறார். Unfortunately, as in the material world, even it may be difficult for a person to judge his own symptoms. துரதிருஷ்டவசமாக பௌதிக உலகத்தில் இருப்பதைப் போலவே ஒரு நபருக்கு தன்னுடைய அறிகுறிகளின் மூலமாக தன்னுடைய தரத்தை புரிந்து கொள்வதும் கடினமாகலாம். So we may not be able to diagnose our sickness, we have to go to the doctor. எனவே நம்முடைய நோயை கண்டறிவதற்காக நாம் ஒரு மருத்துவரை அணுகுகிறோம். So the devotee may also have to go to another devotee to get an objective estimation of his progress.
பக்தரும் அதை போலவே மற்றொரு பக்தரை அணுகி தன்னுடைய முன்னேற்றம் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதை கச்சிதமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But it is like the gardener. இதுவும் ஒரு தோட்டக்காரரை போன்றதுதான். So the expert gardener will observe the plant daily. ஒரு சிறந்த தோட்டக்காரர் தன்னுடைய பயிர்களை தினந்தோறும் பார்க்கிறார். And he will see if it is growing healthily. அவை ஆரோக்கியமாக வளர்கின்றனவா என்று கவனிக்கிறார். And then if it isn't, then he carries out some remedial measures. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அதற்கான வழிமுறைகளை அவர் பின்பற்றி அவற்றை சரி செய்ய முயல்கிறார். So the devotee is the gardener. பக்தரும் ஒரு தோட்டக்காரர் தான். He has to inspect the plant. அவர் தன்னுடைய பயிர்களை காண வேண்டும். And he has to see if bhakti is healthy. அவை ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றனவா என்று கவனிக்க வேண்டும். And he has to see if it is growing. அவை வளர்கின்றனவா என்று பார்க்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. To this point, I have a relevant question here from Jyoti Sundar Mataji. Speculative knowledge alone without devotional service is not able to give liberation. And this is quoting from a long quote from Chaitanya Charitamrita. I'm not reading that. The question is, so if a devotee simply does the activities of bhakti without introspection, is it fine? ஒருவர் ஞானம் அதாவது மனக்கற்பனையை மட்டும் செய்து பக்தி செய்யவில்லை என்றால் அவருக்கு விடுதலை கிடைக்காது என்று கூறப்படுகிறது. அப்படியானால் ஒரு பக்தரானவர் ஞானத்தை முழுவதுமாக துறந்துவிட்டு தன்னுடைய பக்தி செயல்களை மட்டும் செய்து வருவாரானால் அவருக்கு உண்மையான விளைவு கிடைக்குமா? Well, I don't know if the question there is for jnana we need some bhakti, but for bhakti we need some jnana. Is that the question? So anyway, we don't really need jnana. This introspection is part of bhakti. பக்திக்கு சிறிதளவு ஞானம் தேவைப்படுமா என்று கேட்போமானால் அது தேவையில்லை. பக்தி சம்பந்தமான ஞானம் மட்டுமே அதற்கு அவசியம். In other words, we need spiritual intelligence. அதாவது நமக்கு ஆன்மீகமான புத்தி மட்டுமே தேவைப்படும். Thank you, Maharaj. Swarnamadha Prabhu is asking, Sāṅkhyā refers to understanding difference between matter and spirit. In Bhagavad Gita chapter 2, the detailed analysis of soul is called Sāṅkhyā. How to understand this? சாங்கியம் என்றால் ஆத்மாவை உடலிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்வது என்று இங்கு கண்டோம். 2வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் வேறுபடுத்தி கூறக்கூடிய அந்த யோகத்தை சாங்கிய யோகம் என்று கூறுகிறார். இதை விளக்க வேண்டும். Well, Sankhya literally means enumerating, counting. சாங்கியம் என்பதை நேரடியாக பொருள்படுத்தினால் அது பட்டியலிடுவது என்பதாகும். So we enumerate the material elements plus the Atma. பௌதிக பொருட்களை எல்லாம் பட்டியலிடும் பொழுது இறுதியாக ஆத்மாவும் அமைகிறது. And then we understand the Atma is different from matter. அப்பொழுது ஆத்மா ஜடத்திலிருந்து வித்தியாசமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். We only analyze the material elements, but not the Atma, and then we don't progress spiritually. பௌதிக பொருள்களை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்தும் ஆத்மா என்பதை நாம் அறியவில்லை என்றால் அந்த ஆராய்ச்சி வியர்த்தமானது, பயனற்றது. So it's purely material knowledge. அது வெறும் பௌதிக அறிவு மட்டுமே. There's a long question from Sumitra Prabhu. Kalanidhi Prabhu, I'll split that. Maharaj, Lord in today's verse mentions that until one's mind is fixed in spiritual perfection, one should analytically study the temporary nature of all material objects. பகவான் என்று கூறினார், ஒருவர் ஆன்மீக திருப்தியில் தன்னுடைய மனம் நிலை பெறும் வரைக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தின் தற்காலிகமான தன்மைகளை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Question is, what if one becomes attracted to material objects and not get interested in spiritual satisfaction? Because as we know that mind always gets attracted to those things which it is involved constantly. கேள்வி என்னவென்றால், இந்த பௌதிக பொருட்களை பார்க்கும் பொழுது அவற்றினால் கவரப்பட்டு ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வமே இல்லாமல் போகலாம். ஏனென்றால் மனம் பொதுவாக தான் எதை கவனிக்கிறதோ அதில் ஈடுபட்டு போகிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Well, of course, Bhagavad Gita Krishna says, in any case, you have to control the mind, so you have to practice. ஆனால் பகவத்கீதையில் பகவான் கூறியுள்ளதைப் போல எப்படி இருந்தாலும் நாம் மனத்தை அடக்க பயிலத்தான் வேண்டும். Practice detachment, vairagya. வைராகியத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So that's what the jnani does. இதைத்தான் ஒரு ஞானி செய்கிறார். Performs vairagya, lives in a cave or whatever, and then he meditates like this: I'm not the body, I am the soul. வைராகியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு குகை போன்ற இடங்களில் வசித்து அங்கு தியானம் செய்கிறார். நான் இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்னும் விதத்தில். But the devotee follows a different process. ஆனால் பக்தரோ வேறு வழிமுறையை பின்பற்றுகிறார். So instead of stopping the mind, we simply engage the mind in
thinking of Krishna and serving Krishna. தன் மனத்தை அடக்குவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரை பற்றி தியானிப்பதிலும் அவருக்கு சேவை செய்வதிலும் மனத்தை ஈடுபடுத்துகிறார். So when the mind wanders away to other things, then we bring it back and we serve Krishna again. மனம் பௌதிகமான விஷயங்களில் அலையும் பொழுது அதை மீண்டும் திருப்பி கொண்டு வந்து கிருஷ்ணரின் மேல் அதை ஈடுபடுத்த வேண்டும். So this is the practice of the devotee. இதுதான் பக்தருடைய பயிற்சி. Mangalmai Malini Mataji is asking, in the 4th verse of 5th chapter, Lord Krishna says, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sāṅkhyena yoga and Bhakti yoga. ஐந்தாவது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகத்தில் புத்தி குறைவாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் சாங்கிய யோகத்திற்கும் அதர் யோகா பிரபு பக்தி யோகா சாங்கிய யோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் வேற்றுமை காண்கிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார். So the question is how to understand that they are both the same. எனவே எவ்வாறு சாங்கிய யோகமும் பக்தி யோகமும் ஒன்று என்று அறிவது? Well, the same in the sense that ultimately through jnana you should come to bhakti. இதன் பொருள் என்னவென்றால் இறுதியில் ஞானத்தின் மூலமாக நாம் பக்திக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்பதுதான். This is through karma you should come to jnana. எவ்வாறு கர்மத்தின் மூலமாக நாம் ஞானத்தை அடைவோமோ அதை போல. So ultimately the goal is the same, but difference is one is direct, one is indirect. இறுதியில் லட்சியம் ஒன்றே, ஆனால் ஒன்று நேரடியாகவும் மற்றொன்று மறைமுகமாகவும் செய்யப்படுகிறது. Sundara Murari Prabhu is asking from YouTube, path of perfection Vedas are full of, the Vedas are full of logic and scientific. In practice, there are many sentiments while glorification of devotees without reference to scriptures. Is this sentiment allowed spiritually? வேதங்கள் தர்க்க ரீதியான விஞ்ஞான ரீதியான பொருட்களை கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் பக்தியில் பார்ப்போமானால் உணர்ச்சி பூர்வமாக பகவானுக்கு நாம் பிரார்த்தனைகளை செலுத்துகிறோம். அந்த சமயத்தில் இந்த விஞ்ஞான பூர்வமான வேதங்களில் உள்ள விஷயங்களுக்கு தேவையே இல்லையா? That means glorifying devotees without reference to scripture, is that the thing? Yes, Maharaj. It looks like, it's not logical. I mean, in sense, when sentiments are given more importance, something like that. Well, if we glorify devotees because of their material qualities, that doesn't make too much sense. அவர்களின் பௌதிக குணங்களுக்காக அவர்களை நாம் பாராட்டுவோமானால் அது அதிக புத்திசாலித்தனமானது அல்ல. For glorifying them as a materialist, what's the use? அவர்களை பௌதிகவாதியாக மகிமைப்படுத்துவதில் என்ன பயன்? How about glorifying devotees of the spiritual qualities, Maharaj? Well, that's always that's what we do. That's what kirtan is. It's glorifying the Lord for His spiritual qualities, or glorifying the devotees for their spiritual qualities. பக்தர்கள் மற்றும் பகவான் இருவருடைய ஆன்மீகமான குணங்களுக்காக அவர்களை மகிமைப்படுத்தி பாராட்டுவதுதான் பக்தி ஆகும். Maharaj, Aditya Devi Mataji is asking that is trying to do the duty with detachment, also performing direct devotion to Lord makes me advance in bhakti, or still it will make contamination? நிஷ்காமமாக பற்றில்லாமல் கடமைகளை செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் பகவானுக்கு நேரடி பக்தியும் செய்யும் பொழுது நான் பக்தியில் முன்னேறுவேனா? அது கலங்கப்பட்ட பக்தி ஆகுமா? Can you repeat the question? Yes, so when we try to do our duty with detachment and also perform direct devotion to Lord, makes one advance in bhakti, or still it will make some contamination? That is doing one's duty with detachment. That's karma yoga. Nishkama karma yoga, I think. I guess so. Yes. So you can do your nishkama karma yoga, offer the results to the Lord, but you should not avoid bhakti also. In other words, I only do this. You should also do the bhakti. நீங்கள் நிஷ்காமிய கர்ம யோகத்தை செய்து அதன் பயன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் நேரடி பக்தியையும் செய்யத்தான் வேண்டும். நான் நேரடி பக்தி செய்ய மாட்டேன், நிஷ்காமிய கர்மத்தை மட்டும் செய்வேன் என்று கூறினால் உங்கள் பக்தி வளராது. There's one more question, Maharaj. Sometimes a devotee is quite knowledgeable, but he may also succumb to material attraction. Lord Krishna mentions about Mayaya Abharita Jnana. Can the devotee's knowledge also be overcome by illusion? And what is the solution? சில சமயங்களில் பக்தர்கள் அறிவாளிகளாக இருந்த பொழுதிலும் கூட
பௌதிக பொருட்களினால் கவரப்படுகிறார்கள். பொதுவாக மாயா அபகிருத ஞானா என்பது அபக்தர்களுக்காக கூறப்படுகிறது. ஆனால் பக்தர்களுக்கும் கூட இத்தகைய அபாயம் இருக்கிறதா? இதற்கான தீர்வு என்ன? As long as one's not upon prema, then yes, you can become overcome by ignorance. ஒரு பக்தர் பிரேமையை அடையாத வரையில் அவர் அறியாமையினால் மூடப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. But it is usually only a temporary thing. ஆனால் அது பொதுவாக தற்காலிகமாகவே ஏற்படுகிறது. Because bhakti is indestructible, so again the bhakti will manifest and one will continue. பக்தி அழிக்கப்பட முடியாதது என்பதன் காரணமாக அது மீண்டும் வெளிப்படும். அப்பொழுது அந்த பக்தர் காப்பாற்றப்படுவார். Just give me a few minutes, Manaḥ. There are a few questions which has come in now. Okay, Manaḥ, there is one question which is not related to today's class, but it has been asked for a couple of times, but we ran out of time in the previous instances. This is from Medhavini Sakhi Mataji. This is regarding Bhishma Panchaka, Maharaj, not relevant to today's class, but we celebrate that in the last 5 days of Kartik month, Bhishma Panchaka, where Pindadan is also performed for Bhishma Dev, but Lord Krishna seemed to give Bhagavad Gita later in the month of December, and after that only he was in the bed of Gaurav. So how do we understand that why Bhishma Panchaka is celebrated even before Bhagavad Gita was spoken by Lord Krishna? கார்த்திக் மாதத்தின் இறுதியில் நாம் பீஷ்ம பஞ்சகத்தை கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் யுத்தம் அதற்கு பிறகுதான் நடந்தது. பீஷ்மருடைய மரணமும் அதற்கு பின்புதான் நிகழ்ந்தது என்பதை நாம் காண்கிறோம். இந்த முரண்பாடு ஏன்? Well, the Bhishma Panchaka doesn't necessarily say that was the time when Bhishma was dying. பீஷ்ம பஞ்சகம் என்பது பீஷ்மரின் மரணத்துக்கு பின்னால் செய்யப்பட்டது என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை. Certainly it is sacred for to glorify. அது அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு விழாவாகும். We also know that he didn't pass away until Makara Sankranti. அவர் மக்கர சங்கராந்தியின் பொழுதுதான் தன்னுடைய சரீரத்தை தியாகம் செய்தார் என்பது நமக்கு தெரியும். Maharaj, one last question. Glorification of devotees is part of process. A lot of times devotees never like to be glorified. Thus sadhakas are kind of deprived of this aspect of glorification. Is what? Okay. Glorification of devotees is part of the process. A lot of times devotees never like to be glorified. பக்தர்களை மகிமைப்படுத்துவது பக்தி பாதையின் ஒரு அங்கமாகும். ஆனாலும் கூட பக்தர்கள் தங்களை மகிமைப்படுத்துவதை விரும்புவதில்லை. எனவே ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போகிறது. So that was the question. So glorification is part of process, but we also see that devotees don't like to be glorified. Yes. So what's the question? Rangaprabhu, do you want to ask what is the question directly? Okay. Thus the sadhakas are deprived of this opportunity, this particular aspect of glorification of devotees deprived. Well, you don't have to glorify in their presence. பக்தர்களை மகிமைப்படுத்துவது அவர்கள் முன்னிலையில் தான் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதில்லை. Just on the follow-up of Bhishma Panchaka, then you mentioned about that, but then we also see that Pindadan is performed during Bhishma Panchaka. பீஷ்ம பஞ்சகத்தின் பொழுது பிண்டதானம் ஏன் செய்கிறோம்? For who? For Bhishma Dev. For Bhishma. We do for Bhishma Panchaka, as part of it, Pindadan is also done, Maharaj. For Bhishma. For Bhishma. Okay. Well, some people offer pindas to the rishis every day, isn't it? Yeah, that's part of the Brahma Yajna. It's at any time for anybody. மகாராஜ் சொல்கிறார், நாம் தினந்தோறும் கூட பிண்டங்களை வழங்கக்கூடிய ஒரு வகையான வழிமுறை இருக்கிறது வர்ணாசிரமத்தில். அதை போல உயர்ந்த ரிஷிகளுக்கு நாம் எப்பொழுதும் கூட பிண்டதானம் செய்யலாம். I think there is a Bhishma Tarpana that's done daily also, or at certain times at least. பீஷ்ம தர்ப்பணம் என்பது தினந்தோறும் கூட செய்யப்படக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாக சிலர் பின்பற்றுகிறார்கள். All right. Thank you so much, Maharaj. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Banaswami Maharaj ki jai, Premanande Hari Hari.
So today we had record, I think, attendance today. On Zoom, we had 42, including Maharaj. On YouTube, I just see the message that it was 67 in 2 channels. So 67 here and 43 here. So probably, what is it? Century More than passed. 110, yeah, century. More than 100 devotees taking benefit of Maharaj's lectures. Hare Krishna. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று 100க்கும் மேலான பக்தர்கள் ஜூம் மற்றும் யூடியூபில் இணைந்து கொண்டதற்காக நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Let's also chant now for all the technical people. I think Divankar Prabhu, Guru Kripa Prabhu, for all the help which we received, so that we can make this program and it can be reached to so many souls. தீபங்கர் பிரபு, குரு கிருபாமயி பிரபு போல பல பக்தர்கள் பின்னணியில் பலவிதமான சேவைகளை செய்வதன் மூலமாக நாம் ஏராளமான பக்தர்களுக்கு இதை கொண்டு செல்ல முடிகிறது. அவர்களுக்கும் நாம் இப்பொழுது நன்றி செலுத்திக் கொள்ளலாம். அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம். ஹரே ஹரே.